தள்ளாட்டுது போட்டு. ரெயின்போ விடவே மாட்டேங்குது, நம்மளை சுற்றிக்கிட்டே வருது. சுபஹானல்லாஹ். இது என்ன உண்மையிலேயே இப்படி பண்ணி வச்சுருக்காங்களா இல்லாட்டி இயற்கையாக வருதான்னு தெரியலையே. இது எப்படின்னு தெரியலையே. இங்கே பாருங்கள், எதுலேருந்து சுற்றுதுன்னு பாருங்கள். அப்படியே கனடா சைடுலேருந்து அப்படியே ஊற்றுது, அப்படியே ஊற்றுது. இங்கே பாருங்கள், இந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனாக்கா ஹாஃப் சர்க்கிள் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த தண்ணி ஊற்றுது இந்த ஒரு ஏரியாவில் மட்டும். ரெயின்போக்கு மேலேயே இன்னொரு ரெயின்போ. இங்கே பாருங்கள், டபுள் ரெயின்போ. கீழே ஒன்று இருக்குது, மேலே ஒன்று இருக்குது லைட்டாக. இது பாப்பா அப்பா, உண்மையிலேயே வேறு லெவலுங்க. ஒருத்தண்டாக்கா $1 மில்லியன் ஒர்த்து. இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இடம். இது 360 டிகிரியில் வந்துக்கிட்டு இந்த போட்டு சுற்று தான். அதனால் நம்மளுக்கு வியூ நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வியூவு நீங்கள் பார்க்குறீங்க. யூனிட் பிஹைண்ட் தி ஃபால்ஸ். இது வந்துக்கிட்டு கனடா. இங்கே பாருங்கள், இந்த சைடில் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, அதெல்லாம் கனடா. அப்படியே போட்டு டேர்ன் ஆகுது பாருங்கள். வாவ், போட்டு எதுவும் கவுந்துச்சுன்னாக்கா அவ்வளோதான், எல்லாம் போய் சேர்ந்துருவாங்க போல இருக்குது. சுற்றுது பாருங்கள் போட்டு. வாவ் வாவ், இங்கே பாருங்கள், இது எப்படின்னு பாருங்கள். இதுதான் வேறு லெவலு. Currently descending the distance of 200 feet at a rate of 500 feet per minute. Guests with wheelchairs or strollers can use the ramp located to the left of the exit. The Maid of the Mist boat tour entrance is located at the bottom of the stairs. If you are not taking the boat tour, please go to your left at the bottom of the stairs to view the falls. Carefully enter the elevator. Follow me. Do the open doors and down the stairs. Maid of the Mist 2. Right against the wall. Okay, these are postcards, compliments of the Maid of the Mist. 2 for you guys. Sure. 1, 2, 3, 4 for you guys. 2 over there. 2 over here. You guys travel the longest distance, so we'll put them over you. I'll give you guys one more. Anybody else want an extra postcard? Okay. All right. Now, I told you about that world's first suspension railroad bridge. If you look downriver here, you see that old rusted out bridge there? That was pretty close to the location of that world's first suspension railroad bridge. Now, I told you when they built it, it was a big event for the United States of America. It opened up the Midwest with the East Coast for trade and commerce. So what they did is they wanted to celebrate it. All summer long, free entertainment. They had live bands here, they had circuses, they had magicians, they had a legend. He was a Frenchman. His name was Francois Gravelet de Bondine. He walked across this gorge in a tightrope long before Nicol Linder's grandfather was born. He would put his manger on his shoulders and walk across, okay? More people were probably, he didn't do it like once a week, he did it every day. More people were probably coming here for the free entertainment and watch him than even cared about the bridge. But it did bring attention to the fact that there was a bridge now that was connecting the United States and Canada and going right through, connecting the East Coast with the Midwest, okay? Now, at that same time in my city, which is North Tonawanda, is 7 miles away. North Tonawanda is where the Erie Canal starts. It comes into the Niagara River. At the turn of the century, it was the lumber capital of the world. The lumber capital of the world. Population maybe 3,000 people, okay? Why was it the lumber capital of the world? They had 50 lumber mills there. 50 lumber mills in this small city. Why? Because all these big freighters were coming from the Great Lakes, like from Minnesota, Michigan, Wisconsin, loaded with big timbers. They'd go from lake to lake to lake, get the buffalo, come down the Niagara River, and stop at North Tonawanda and unload their cargo. And these lumber mills would take this lumber and cut it into what they call board stock and put it on the barges, and the mules would carry this lumber across New York State to villages, towns, and cities so they could build houses, warehouses, factories, whatever. That was the beginning of New York State becoming called the Empire State. All started right here in Western New York. Any questions on that? Okay, now this is Thursday.
If you guys are sticking around, you want some interesting stuff, my city, North Tonawanda, beautiful waterfront, okay? The canal's right there, the river's right there, tons of great restaurants, historic Rivera Theater, and a carousel museum. Herschel Spillman built the first carousels in the United States. They were built in my city. A friend of mine retired as a school teacher. She took it on her own to go out and find free funding. She bought the old factory and turned it into a museum. They have an operating carousel there. They've got guys in there carving ponies. They've got all the old equipment that built this stuff. They got one of them calliope things. If you like that kind of stuff, I highly recommend it. It's in North Tonawanda, 7 miles away. Any questions on anything? Okay, so right now you're going to go down here, show them your ticket. They're going to give you a poncho. Get on the boat. The boat's going to go back this way here. Look to the left, you'll see that hurricane deck you walked up this morning. The boat's going to take you right into the face of the falls. These are new boats. They've only been in the water for 2 years. They're capable of doing a 360. On the way back, they do a 360-degree turn in the river. It's pretty interesting. I think you'll like it, okay? When you come back up, I'll be waiting for you right up the hill here. Okay, so let's go down here. You get on the boat. The boat's unloading. You should be fine. All kind of time. We're way ahead of schedule. Thanks for cooperating. ஸோ போட்டில் போகிறதுக்காக நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, I don't want to break any records. My tour is only take about 4.5 hours to walk. Today it's going to be pretty darn cool. So that's right down over here. Right here. Enjoy the ride, guys. தேங்க்யூ. ஸோ இந்த வழியால் தான் நாங்கள் போகணும். டிக்கெட் எங்கள் கையில் இருக்குது. இந்த இடத்துல போயிட்டு ஓகே. ஸோ இந்த போட்டு போயிட்டுருக்கு. இதுதான் ரெயின்போ பிரிட்ஜு. வேறு லெவலில் இருக்குது. எஸ், கனடாவில் உள்ளவங்கெல்லாம் இங்கேருந்து இப்படி இறங்கி இப்படி நீச்சல் அடித்து வந்துடலாம். Tickets, please. Yeah. You got to go right through. Do not stop. Okay. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நலையாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு தேங்க்யூ தர்றாங்க. இது மாட்டிக்கிட்டு தான் போகணும். இதே நாய் வேறு கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறானோ பைத்தியக்கிறானோ. இது 360 டிகிரியில் சுற்றுமா அந்த போட்டு. என்னங்கிறத பார்ப்போம். அடுத்து ஒரு கெட்டப் மாற்றியாச்சு. இந்த கெட்டப் எதுக்குன்னு சொன்னாக்கா அந்த போட்டில் போய் மிஸ்ட் ஆஃப் மைண்டாக ஏதோ ஒரு ரைடு போகிறோம். அந்த ரைடுக்குள்ளே கெட்டப்பை பாருங்க. எல்லாம் கெட்டப்பாக தான் இருக்குது. இது செட்டப்பு. இந்த போட்டில் போயிட்டு ஏறி மேலால் நிற்கிறவங்க மேலாண்டுக்கலாம், கீழால் நிற்கிறவங்க கீழண்டுக்கலாம், இதில் குதிக்கிறவங்க குதிச்சுக்கலாம். எல்லாம் நம்ம இஷ்டம்தான். போங்க. ஓஹோ, படியில் ஏறி மொட்டை மாடிக்கு போயிட்டுருக்கோம். வா வா, ஒன்றுமே தெரியல பாருங்கள். ஃபால்ஸ் எங்கிட்ட உதுன்றே தெரியல. Picture observation desk. Going time? We'll go. Going time. This is a finish, huh? I think yeah. 4 o'clock this is no. Who? I don't need him. Oh. Just only go bus. Take this. Oh. Started. இந்த வண்டியில் வந்து 700 பேர் ஏறிருக்காங்க. Good day, ladies and gentlemen, and welcome aboard the all-new, all-electric Maid of the Mist.
For your safety, life jackets and printed instructions on how to wear them are stored and displayed in various locations throughout the vessel. We encourage you to take a few moments to find the closest location to you and review the instructions. Also, for your own safety, please keep your hands and feet inside the boat at all times. Please refrain from standing on the seats or the metal boxes on the deck of the boat. Please keep youngsters off all railings. If you have any questions or concerns, please feel free to speak to one of our crew members. Maid of the Mist boat has been sailing the border between the two friendly nations of the United States and Canada since 1846. The first Maid of the Mist vessel was a twin-stack coal-fired steamboat. In 1885, our boats evolved to single-stack steamboats that ventured closer to the Horseshoe Falls than any boat ever had before. In 1955, the first modern Maid of the Mist boat entered the river, made of steel and powered by twin diesel engines. We appreciate and enjoy the beauty of this natural wonder just as much as our thousands of yearly visitors. We know we have a responsibility to help protect it. That's why we created two of North America's first newly built all-electric vessels. These zero-emission boats offer an experience that is undisturbed by engine noise, vibration, or exhaust motors, and are unlike any others that journey to the ponds and mountain falls. பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்க. பாருங்க every 2 minutes வந்து இங்க ரெயின்போ வந்துகிட்டே இருக்கு. You'll see the American Falls. It is 180 feet high, or about 55 meters. 12,000 years ago, the falls were 7 miles, or about 11 kilometers downriver. ரெயின்போ every 2 minutes வந்துகிட்டே இருக்கு. Wow. Wow, unbelievable. ரெயின்போ பாருங்க எப்படி தான் வருதுன்னு தெரியல. every 2 minutesக்கு ஒரு தடவை வந்துகிட்டே இருக்கு. The small falls to the right of the American Falls is called the Fountain. Walkway at its foot leads to the Falls. Separating the American Falls from the British Falls is Gold. How they bring the rainbow, no one knows. Wow. Which includes thrusters in each boat. These eliminate the need for rudders, providing excellent maneuverability in all situations, allowing the boats to rotate 360 degrees. Subhanallah. Its two boats are the first of their kind in North America, and are named after Now this boat is 2,500 feet long, or 760 meters. Here, daredevils have made their best efforts. First, in 1904, was a school teacher named Annie was 16 when she In 1960, an almost unbelievable event. 7-year-old woman named Roger and sent a life jacket. It was a miracle that he survived. Roger was rescued almost at this exact spot by a Maid of the Mist boat. To the far left of the Horseshoe Falls is Terrapin Point, where the international borderline between the United States and Canada lies. Beneath us, the water plunges to a depth of 180 feet, or 55 meters. The water that flows over the falls comes from 4 of the 5 Great Lakes. From here, the water goes down the Niagara River, into Lake Ontario, into the St. Lawrence River, and finally to the Atlantic Ocean.
ஓ மறுபடியும் ரெயின்போ வந்துருக்கு பாருங்க. ரெயின்போ எவ்ரி 2 minutes வந்துக்கிட்டே இருக்கு. சுப்ஹானல்லாஹ். ரெயின்போ எப்படின்னு துரத்திக்கிட்டே வருதே. வாவ். சுப்ஹானல்லாஹ். ரெயின்போ அப்படியே துரத்திக்கிட்டே வருதே. ஃபைனல் டச். ஓப். நைஸ். Oh, you see 360 degree, it's rounding. How fast? Yeah, 360 degree the boat also rounding. Wow. Wow. Unbelievable. ரொம்ப சூப்பருங்க. பார்க்க வேண்டிய ஒரு டூர் தான். செம்மையாக இருக்குங்க பாருங்கள். ரெயின்போ எங்கேருந்தா வருதுன்னே தெரியலைங்க பாருங்களேன். மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கு ரெயின்போ. Sources of clean hydroelectric power, providing up to 2.5 million kilowatts of small feed in maritime transportation. The lithium-ion batteries are charged between every trip. Our shoreside charging system fully charges each boat in 7 minutes, and thus without disruption while avoiding cordless unlocking process. The battery is also available for any diesel or combustion-based backup propulsion systems, creating the smoothest, quietest ride for our passengers. All done without any exhaust or emissions. The tiny one. The Niagara Falls. This is a balloon. No, same place. It's not moving. It's not moving. When I drove through Atlantis, I'm walking to Yeah, the penguin exhibit. yeah. Same place, go up Yeah, and get down. yeah. Here? No, that'd be at a zoo somewhere. I'd assume ஸோ முடிஞ்சு கரை சேர்ந்துருச்சு வண்டி. 1/4 மணி நேரத்தில் 700 பேரை ஏற்றி இறக்கி வேலையை முடிச்சிடலாம் போல். இப்போ எத்தனை இது மாதிரி போயிட்டுருக்கு, எத்தனை இது வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் எவ்ரிதிங். லெஜெண்ட் டிஸ்கவரி. பாய். signs to your phone when you can't put it up.